Es geht weiter mit Final Fantasy 16. Wir haben gerade den Dominus des Windes besiegt, haben jetzt viel Hintergrundgeschichte noch gesammelt. Angeblich gibt es einen Feuerdominus in der Gefangenschaft beim Wind, aber ich vermute, weil auch Bahamut gesagt wurde, dass das Bahamut war und nicht Aphrid. Und ich gehe davon aus, dass der andere Dominus Aphrid ist. Daher. Ich fand es übrigens sehr lustig, dass Rika eben nicht verstanden hat, dass zwei Begriffe für sie zu viel sind. Aber ja gut, erstmal das Intro, dann geht's weiter. Wie die Ringe des Saturns. Das stimmt. Warte, ich will aber die Cam jetzt wieder woanders hinpacken. Und zwar, heute auch. Mir ist gar nicht klar gewesen, wie müde ich aussehe, bis ich auf Arbeit war. Dann war ich bei einem Kollegen, der hatte was gefragt. Und dann kam eine Kollegin zu mir und meinte, du siehst ja aus, wie ich mich fühle. Ich so, was? Ja, ich bin todmüde. Ich so, ja, okay. Ja, jetzt wo du sagst, fällt mir auch ein, dass ich müde bin. Ich sage immer liebevoll, ich mache das wie Bruce Banner, wenn die Leute mich fragen. Ich sage, ich bin einfach immer müde. Aber gut. So, hängt da? Speisen, Schwarzbrot, Käsebrett, Hartwurst. Okay. Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt es mir. Mir fehlt ein bisschen die offene Welt. Und es ist halt sehr linear noch. Also man hat nicht viel Herumkundschaften, außer innerhalb der Areale, in denen man mal unterwegs ist. Aber hat meinen Spaß. Auftragsziel in der Nähe, danke. Erstmal gehen wir shoppen. Ja, ein Langschwert haben wir aber bereits. Eine Wolfsschärpe haben wir auch bereits. Haben wir auch. Oh, Meteoritenstein. Die bräuchte man ja immer mal, ne? Ja gut, müssen wir aber jetzt noch nicht machen. Das ist Essen. Was haben wir hier? Notentroll, Ittles Empire. Auf 40.000, Alter. Aber dann wissen wir, wie viel Sachen es noch geben wird. You're the kind man who saved Mummy. Thank you. Mummy. I feel good, boy. Das musste sein, das Spiel hat es gerade angeboten. Achso, der soll dann hier irgendwo sein. Okay. Knirsch, knirsch, knirsch. Und ein bisschen schade finde ich, dass man nicht sieht, wenn man Ausrüstung wechselt. Aber ich glaube auch das gehört einfach dazu. Ah, da. Quentin, my good man. It seems we'll be spending the night. I thought as much. Where do you find that one? What, him? You won't believe me if I told you. Quentin here is an old friend, one who is sympathetic to our cause. Sympathetic. And he knows about your little sanctuary. I would never have guessed so many people were bent on setting us free. When last I checked, the mere thought would earn you a trip to the gallows. I am well aware of the risks, as I am of the rewards. And what could be more rewarding than your very own dominant of fire? A dominant? Here? Now that I would like to see. Meaning you haven't? No, but nothing passes unnoticed in Lost Wing. Take your brand, for example. People will see that at once. And I need hardly tell you how they will greet the inquiries of a bearer. You are afraid your words will fall on deaf ears, as they have ever since the moment you were marked. Happily, I can provide a solution to your dilemma, as a favor to Sid, that is. Take this. You will find it has the uncanny power to loosen tongues. Du hast den Gehängten May the von mir. mothers guide you.
This might be Imperial land, but here in Lostwing, it's his word that's law. But how? You don't need to worry about that just yet. Trust me. Everyone in Lostwing knows what that seal means, and what it means if they don't take note. Now we can sit here counting our blessings, or put them to good use and find that dominance. Your choice. Let's see if this thing really works. Sammle Informationen von den Dorfbewohnern. Okay, das kriegen wir doch gedeichselt. Mind your step. The Royalists didn't do us the courtesy of tidying up when they left. Master Quinton has asked that we work through the night to undo the chaos the Royalists wreaked. But I fear dawn will have long since broken before the true damage is mended. Laufe ich gerade einen Umweg? Nö. What would the King of Waloed want with our time? Ah. Master Quinton took a liking to you, I see. And there I was, thinking you were in bed with Sid. Wonder what Gav will have to say about this. Speaking of whom, if you see him, tell him thanks for looking after us. Now, what can I help you with? I'm searching for a dominant of fire. Gav seems to think he might have taken refuge here. We see a lot bearers around these parts. But I do seem to recall one who commanded the flame. Now, whether or not that makes him a dominant, I can't say. But the Waloeders certainly took a keen interest in the poor sod. Did you get a look at him? Didn't have a chance. One of the other bearers might have done. Thank you. So, dann gehen wir mal zum nächsten. And that's all you can remember. Think hard. That a hanged man I see? Master Quentin must think you're important. It was a good thing you done today, getting rid of those bastards. If you hadn't come when you did, I'd be on my way to Ash by now, along with the others. Poor buggers. These others, was there a dominant among them? A dominant of fire? Might have been, yeah. Royalists seem to think there was, anyhow. A thin bloke all swallowed up in his robes like one of Great Grieger's churchmen. Do you recall anything else about him? Only that he weren't alone. Was a young maid who went wherever he did, including the church, and wherever the Royalists dragged them both off to before you got here. I see. Thank you. I wonder if Sid's found anything. Ich glaube, der Dominus, den wir jagen, das ist Bahamut. Und Bahamut ist kein Feuer, ist aber ein Drache. Also der hat schon Feueraura. Sind aber nur Vermutungen. Kann mir auch täuschen. Haben wir auch gestern mit Secret Invasion getäuscht. Tell me that scowl means you've got good news. So, a shady lad with a hood, and his equally shady lass. Not much to go on, but... I've been thinking, if our friend is a dominant, why not just burn the Royalists to a crisp? There's a reason he's holding back, and I reckon he has something to do with his partner. What makes you say that? One of the villagers I talked to said the two were separated. If the Waloeders have her, our dominants like to think twice before starting any fires. Whoever he is, he's shown himself to have a level head. He's careful, cunning, and he doesn't want to be found. This could spell trouble. For us and the Royalists both. Still, it'll be a whole lot worse if we set off after them with bleary eyes and empty bellies. There should be a pair of pallets waiting for us back at the inn. Shall we?
Gehen wir mal weiter, uns hier mit ihm unterhalten. Now, about those beds. Beds? I seem to recall your request being to spend the night. And for that, the floor will more than suffice. Better than a wet rock, I suppose. My thanks, Quentin. Next time you're at the hideaway, our floor's all yours. No need for thanks, Sid. This isn't an act of charity. You don't say. In exchange for my floor, I shall be requiring your services. The Royalists saw fit to erect a barricade across the road south when they occupied the village, and failed to remove it when they left. I expect it to be gone before you leave. As you wish. Sympathischer Typ. Well, that took longer than expected. First time dismantling the barricade? It gets easier, don't worry. I won't. If we leave now, we'll arrive at the care when the shadows are at their deepest. Unless you'd rather wait. No more waiting. The road south then? Unless... I know of another shortcut. You should be so lucky. Ich mag wirklich die Stimme von Sid. Die ist cool. Wo geht's denn hier hin? Manch ein Winzer entfernt die Schale zwar nach dem Pressen der Trauben, doch belässt man sowohl Schalen als auch Kerne bis zum Keltern in der Maische. Erhält man einen Most, der sich wesentlich besser für eine längere Reifzeit eignet. So entsteht schlussendlich auch ein deutlich raffinierter und höchst eleganter Wein. Nach ausreichend Maischestand, Zeit und anschließenden Kälten wird der Most in Holzfässern aus Eiche oder Kastanie gelagert, deren Geschmacksstoffe dem Wein zusätzlich Aromen sowie eine tiefgründige Textur verleihen und zudem für wenig Säure im Wein sorgen. Das klingt, weiß ich nicht, für Weintrinker vielleicht interessant. So, da geht's wieder raus. Dann gehen wir mal hier noch reingucken. Oh, Wolf, hallo, Targol. Nothing down here but dust and cobwebs. Unless you're here to help me get rid of them. Ne, da geht's nicht weiter. Mir fällt gerade ein, ich muss mal ganz kurz aufstehen, Moment. Ich musste nur gerade mal die Fenster zumachen, weil mir gerade eingefallen ist, warte mal, es ist nachts, ich habe hier Licht an. Es ist zwar noch ein bisschen nass draußen, aber die Mücken können trotzdem kommen. Ich glaube, ich bin gerade falsch gelaufen, aber jetzt will ich mir das hier angucken. Ach, hier haben wir doch gekämpft. Ah, okay, das war das Areal. Ach, da bin ich dem Typen gefolgt. Okay.
Er packt das Schwert echt unlogisch weg. Also das ist immer so mein Problem. Es gab ja im Mittelalter so große Schwerter ja gar nicht. Hat auch einen Grund. Du kriegst das aus dieser Scheide, wenn du es am Rücken hältst, nicht rausgezogen. Nicht, wenn du es halt über den Arm ziehst, du müsstest es halt so zur Seite weg. Aber das funktioniert hier halt auch nicht. Ach, hier ist die Kirche. So. Und so versammelte Gwigor ihr 72 Götter des Lichts und kündete jenen von ihnen heilige Boten, welche sie hinunter in die Welt zu entsenden gedachte. Denn dort herrschten unsagbare Zwietracht und unendliches Leid, worüber sie bittere Tränen vergoss. Frohlocket, sprach sie, denn meinen Boten, die mit mir sind und Teil von mir, sollen sein wie Brot für die Hungernden und Wasser für die Durstenden und sollen Licht bringen, wo sonst nur Dunkelheit herrscht. Bin ich jetzt richtig? Ja. Come back to me, my darling. The road here cuts through Lorbert's Pass to Care Northern. You're not thinking of heading that way, are ya? So, und los geht's. If the Royalists were looking to take the care, they'd have posted sentries to prevent any unwelcome surprises. At least I would. Well, you should know. Ah, jetzt kann ich mir die Karte angucken. Okay, das ist das Tor, da ist das. Okay. Also 2 Gil am Wegrand zu finden, ist vielleicht ein bisschen bescheuert. Vollstrecker. Ich freue mich, also ich mag sogar, dass die Musik wieder auftaucht. Zwar, dass die Fanfare nicht da ist, ist okay. Ne, die ist ja nur bei größeren Kämpfen dann da. Aber... What are the Royalists thinking? Why take a stronghold they've no chance of holding? No intention of holding it. The king is up to something. The king? Well, you don't think they're acting on a whim, do you? This is one of His Majesty's cunning stunts, and he's sent his best to execute it. Ich habe schon gesehen, dass da hinten was ist, aber ich will erst hier die Ecke gucken. Okay, ich glaube, es wird nochmal zu einem Kampfareal. Würde ich mal vermuten. Nö. Just as our lady said. Sick of Toggle. Get him. Over here. Don't let them get away. Sick of Toggle. That's enough.
Get him, boy! I'll tell your lady you tried. Hard nut to crack, even when it isn't crawling with royalists. Sieht schon nicht schlecht aus. So hätte ich mir auch Elden Ring cool vorstellen können, so ein bisschen in dem Look. Sick of Toggle. It's over. Keep your distance, boy. Over here. Get him. Habe ich das Item eingesammelt oder nicht? Warte mal, da war jetzt nichts. Ich glaube ja. Much as I enjoy battering down the front door, I hazard this endeavour will require a bit more tact. There's an old sluice that empties under the bridge. It should see us through to the lower levels of the care. Sid. We both know why I'm here. But what is it that you want? Why would you risk your life for a handful of outcasts? If anyone ever learned what you've been doing with their property... They'd have my head in a box. But this isn't just about dominance and bearers, it's about all of us. What I want is to build a place where it doesn't matter what you are, but who you are. But our world isn't ready for a place like that. So, until it is, I use the power I've been given to show people there is hope. So, tell me about this, Benedicta. The best and worst decision I ever made. Don't underestimate her, Clive. A fight with her icon is not one you're likely to walk away from. Garuda. Ah, Garuda. Warden of the Wind. Hey. Hmm? Okay, da ist Kielbrück. Da müssen wir jetzt gerade mal hin. Ich würde aber jetzt sagen, wir gehen jetzt einmal hier hin. Scheint aber nichts Neues dazugekommen zu sein. Wir können aber mal kurz was gucken. Warte, dahin.
Nee, hier wollte ich hin. Genau, Fertigkeit. Wie viel haben wir denn? 1043. Wir brauchen 1600. Okay, noch ein bisschen was. And what do you want? Go on then. Come again. Or don't. I'm not much bothered either way. Make it quick. What do you want? Das haben wir alles. Wir brauchen nichts. Fine. Dann geht's noch ein Stück weiter. The land has fallen. The eastern territories all but belong to the orcs. I'll have my men ready to depart by noon. No bother. But what of the mines? Without adamantite... The blight would have engulfed the mines ere long. Besides, you already have your orders. Yes, my liege. The dark swallows more of the realm with each passing day. The land starved of the ether that gives it life. And as the fringes fade, the people flock to the mother crystals, desperate for their blessing. The war we wage for possession of that blessing, it breaks us from within, hastening us to our own destruction. And so you do what must be done. I unite the dominants, that we may bring an end to the strife, and found a new order to see us unto tomorrow. The world must be restored, and I will see it so. You might have already had Sidolphus not betrayed us. Him again. Lust you still for his embrace? But... of course not. My liege. I serve you, and you alone. I remember well the day you first entered these halls. Your pale hand pressed into his, as if it would never let go. That was a long time ago. Yours is the only hand I need. Now and always. Soon, my dear. Soon all will know whose hand it is that keeps them from falling into the darkness. Hold me, my liege. Never let me go. Dann hat die jetzt ja schon 2. One of our sentries has failed to report, my lady. Your orders? Pull the men back inside the care, Geralf. He is here, then. Have them lead Sid and his little pet to the chapel. I shall entertain them there. So you've come for me after all. All clear. Gegenwind. That's a nice trick.
You'll have to teach me sometime. Aber ich glaube, wir können hier jetzt Feierabend machen für jetzt. Speichern. Ja. Nee, ich würde jetzt sagen, wir machen für heute Feierabend an der Stelle. Oh, warte, ihr seht mich nicht. Haha, guckt mal, da bin ich schon. So, gespeichert haben wir. Wir machen groß. Morgen geht's hier, oder in der nächsten Folge geht's dann hier an der Stelle direkt weiter. Und wir erkunden fleißig diese Burg und kämpfen gegen Garuda. Daher würde ich einfach sagen, auf Wiedersehen, tschüss und bis denne. Ciao.